నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మైనుద్దీన్. చికెన్ టిక్కా బిర్యానీ. ఈ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ని మ్యారినేట్ చేద్దాం. ముందుగానే వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని బౌల్లో యాడ్ చేశాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు ఉప్పు, కారం, పసుపు కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఉప్పు, కారం, పసుపుతో పాటు దీంట్లోనే మనం మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, ఇంకా జీలకర్ర పొడితో పాటు గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేద్దాం. వీటన్నింటితో పాటు దీంట్లోనే మనం పెరుగు యాడ్ చేశాక చక్కగా కలిపేసి కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్, దాంతోపాటు మైదా కూడా కలుపుతాం. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్తో పాటు చికెన్ని చక్కగా మిక్స్ చేశాక దీన్నే మనం ఒక గంట పాటు మ్యారినేషన్ కోసం పక్కకు పెడదాం. దీని తర్వాత ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేద్దాం. చికెన్ టిక్కా ఫ్రై ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గ్రేవీ ప్రాసెస్ కోసం దీంట్లోనే మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ రెడీగా ఉంది. దీంట్లోనే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు దీంట్లోనే మనం పచ్చిమిర్చి, టమాటోస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. టమాటోస్ ఉడికించడానికి ముందే దీంట్లోనే మనం కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఉప్పు వేసి టమాటాలు ఉడికించేటప్పుడే దీంట్లోనే మనం పసుపు, కారంతో పాటు ధనియాల పొడి, కొంచెం జీలకర్ర పొడి, ఇంకొంచెం నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేద్దాం.
వీటన్నింటితో పాటు దీంట్లోనే మనం పెరుగు కూడా యాడ్ చేద్దాం. పెరుగు యాడ్ చేశాక ఒక 5 మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత దీంట్లోనే మనం షాహీ బిర్యానీ మసాలాతో పాటు ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఏదైతే మసాలా పేస్ట్ మనకు అవసరమో అది పర్ఫెక్ట్గా రెడీగా ఉంది. దీంట్లోనే మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ యాడ్ చేద్దాం. నవాబ్స్ కిచెన్ వీడియోస్ని చూసిన వెంటనే మీ స్నేహితులకి బంధువులకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ మాకు ఎంతో అవసరం. ఇలాంటి చాలా వీడియోస్ ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది. చాలామంది కడుపు నింపాల్సి ఉంది. అది కేవలం మీ సపోర్ట్ వల్లే అవుతుంది.
దయచేసి ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. నమస్తే.